Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. So it's Adi Lila chapter 2, text 97, is it correct? Yes, Gurumaharaj, it's correct. Krishna Saruper Hoy, Shadvida Vilas, Prabha Vaibhav Rupe Dvivida Prakash. The personality of Godhead, Sri Krishna, enjoys himself in 6 primary expansions. His 2 manifestations are Prabhav and Vaibhav. Личность Бога Шри Кришна наслаждается в 6 первичных экспансиях. 2 из них называются Прабхава и Вайбхава. Now the author of Shri Chайтаньya Charitamrita turns to a description of the personality of Godhead Krishna in his innumerable expansions. Комментарий. Автор Чайтаньи Чаритамриты приступает к непосредственному описанию личности Бога Шри Кришны во всем безграничном многообразии его личностных проявлений. The Prabhav forms are fully potent, like Sri Krishna, and the Vaibhav forms are partially potent. One sentence have you missed, Gurumaharaj? Originally, the Lord, sorry. The Lord primarily expands himself in 2 categories, namely Prabhav and Vaibhav. Изначально Господь предстает в проявлениях 2 категорий Прабхава и Вайбхава. The Prabhav forms are fully potent, like Sri Krishna, and the Vaibhav forms are partially potent. Проявления Прабхава обладают равным ему могуществом, а Вайбхава только частью этого могущества. The Prabhav forms are manifested in relation with potencies, but the Vaibhav forms are manifested in relation with excellences. Проявление Прабхава раскрывает силу Господа, а проявление Вайбхава – его другие достоинства. The potent Prabhav manifestations are also of 2 varieties, temporary and eternal. Могущественные проявления Прабхава бывают 2 видов – вечными и временными. The Mohini, Hamsa, and Shukla forms are manifested only temporarily in terms of a particular age. Mohini, Хамса и Шукла приходят только на время и в определенную эпоху. Among the other Prabhavas, who are not very famous according to the material estimation, are Dhanvantari, Rishabha, Vyasa, Dattatreya, and Kapila. Другим проявлением Прабхава, о которых мало что известно материалистам, относятся Дhanvantari, Ришабха, Вьяса, Даттатрея и Капила. Among the Vaibhav Prakash forms are Kurma, Matsya, Naranarayan, Baraha, Hayagriva, Prishnigarbha, Baladeva, Yagya, Vibhu, Satyasena, Hari, Vaikuntha, Ajita, Vamana, Sarvabhauma, Rishabha, Visvaksena, Dharmasetu, Sudhama, Yogeshwar, and Brihad Banu. К Вайбхава Пракашам относятся Курма, Матсya, Нару-Нараяна, Вараха, Гайгрива, Пришнигарбха, Баладева, Яги, Випху, Сатьясена, Хари, Вайкунтха, Аджита, Вамана, Сарвабхаума, Ришабха, Вишваксена, Дharmasету, Судхама, Йогешвара и Брихадбхану. Angsa Sakyavesha Rupe Vidavatar, Balya Pogarna Dharma Duita Prakar. His incarnations are of 2 kinds, namely partial and empowered. He appears in 2 ages, childhood and boyhood. Его воплощение бывает 2 видов, частичный и наделенный могуществом. А сам он предстает в 2 возрастах, в детском и отроческом. Purport: the Vilas forms are 6 in number. Комментарий. Проявление Виласа насчитывается 6. Incarnations are of 2 varieties, namely Shakyavesh, empowered, and Angsavesh, partial. Воплощение же существует 2 вида. Шакти-авеша, наделенный могуществом, и Амша-авеша, частичный.
These incarnations also come within the category of prabhav and vaibhav manifestations. Эти воплощения также относятся к категории прабхава и вайбхава. Childhood and boyhood are two special features of the personality of Godhead, Sri Krishna, but his permanent feature is his eternal form as an adolescent youth. Кроме того, личность Бога Шри Кришна являет два особых образа, детский и отроческий. Однако изначальным вечным образом Шри Кришны является образ юноши. The original personality of Godhead, Sri Krishna, is always worshipped in this eternal adolescent form. Изначальной личности Бога Шри Кришне всегда поклоняются именно в этом его вечном образе. Kishore Sarup Krishna Swayam Avatari Krida Kore E Choi Rupe Vishvabhari. The personality of Godhead, Sri Krishna, who is eternally an adolescent, is the primeval Lord, the source of all incarnations. He expands himself in these six categories of forms to establish his supremacy throughout the universe. Личность Бога, вечно юный Шри Кришна, это изначальный Господь, источник всех воплощений. Распространяясь в 6 первичных экспансий, Он устанавливает свое главенство во Вселенной. E Choi Rupe Hoy Ananta Vibhed Ananta Rupe Ek Rup Nahi Kichubed. In these six kinds of forms, there are innumerable varieties. Although they are many, they are all one. There is no difference between them. Эти 6 экспансий проявляются в бесконечном множестве различных форм. Но сколько бы их ни было, все они суть одно. Между ними нет разницы. The personality of Godhead manifests himself in 6 different features: 1 prabhav, 2 vaibhav, 3 empowered incarnations, 4 partial incarnations, 5 childhood and boyhood. Личность Бога являет себя в 6 экспансиях: прабхаве, вайбхаве, воплощениях, наделенных особыми полномочиями, 4 частичных воплощениях, 5 ребенке и 6 отроке. The personality of Godhead, Sri Krishna, whose permanent feature is adolescence, enjoys his transcendental proclivities by performing pastimes in these 6 forms. Верховный Господь Шри Кришна, чьим вечным образом является образ юноши, исполняет свои трансцендентные желания, предаваясь играм в этих 6 экспансиях. In these 6 features, there are unlimited divisions of the personality of Godhead's forms. Каждая экспансия личности Бога предстает в бесконечном множестве форм. The jivas or living beings are differentiated parts and parcels of the Lord. Дживы, живые существа, это обособленные частицы Господа. They are all diversities of the one without a second, the supreme personality of Godhead. Они суть множественное проявление единой верховной личности Бога. Chit Shakti Sarup Shakti Antaranganam Tahar Vaibhav Ananta Vaikuntaditam. The Chit Shakti, which is also called Sarup Shakti or Antaranga Shakti, displays many varied manifestations. It sustains the kingdom of God and its paraphernalia. Чит-шакти, которую также называют сварупа-шакти или антаранга-шакти, внутренней энергией, предстает в многообразных проявлениях. Она поддерживает бытие духовного царства со всеми его атрибутами. Maya Shakti Bahiranga Jagat Karuna Tahar Vaibhav Ananta Brahmander Gan. The external energy called Maya Shakti is the cause of innumerable universes with varied material potencies.
Внешняя энергия майя-шакти порождает бесчисленные вселенные, полные различных материальных богатств. Jiva Shakti Tatastakya Nahi Jarant Anta Mukyatin Shakti Tar Bibeda Ananta. The marginal potency which is between these two consists of the numberless living beings. These are the three principal energies which have unlimited categories and subdivisions. Между этими двумя энергиями находится пограничная энергия, состоящая из несметного числа живых существ. Таковы три основные энергии. Purport: the internal potency of the Lord, which is called Chit Shakti or Antaranga Shakti, exhibits variegatedness in the transcendental Vaikuntha cosmos. Я не дочитал. Таковы три основные энергии, и каждая из них проявляется в бесконечном многообразии форм и видов. Комментарий. Внутренняя энергия Господа, Чит-шакти или Антаранга-шакти, являет многообразие духовного мира Вайкунхи. Besides ourselves, there are unlimited numbers of liberated living beings who associate with the personality of Godhead in his innumerable features. Помимо нас, обитателей материального мира, существуют бесчисленные освобожденные души, которые общаются с личностью Бога в его различных воплощениях. The material cosmos displays the external energy in which the conditioned living beings are provided all liberty to go back to the personality of Godhead after leaving the material tabernacle. Внешняя энергия проявляет материальный космос, где обусловленным душам дается все возможности положить конец своему заточению в материальном теле и вернуться к Господу. The word tabernacle is used in English. It's a very sort of highfalutin word, but it means, as you've translated into Russian, material body. No. Tabernacle means, I think, заточение. It means he was under they condemned to be in that material body. Is that true in English? No. Yeah. Tabernacle. Tabernacle. Give explanation of tabernacle then. Bhavana. Oh, you have to unmute. You have to unmute. You're still mute. I've always thought of tabernacle as where the Lord dwelt, like a dwelling place. The Lord was in the tabernacle, and that's where he dwelt to receive the worship. So I thought of it more as a repository for the Lord. Yeah. It's something a bit sacred, isn't it? Oh, yes, very, very sacred. Particularly in the Bible, what is the word tabernacle is used in the Bible, right? It's used in Jewish faith. Oh, okay. So it's a Jewish, I'm not sure, but I think it's originally a Jewish term, a term associated with the Old Testament. So what is a tabernacle? Is it it's like a the place most of sacred dwelling or a place of worship or what? It's like where the deities sit in the temple. So it's how our deities sit in a little contained area. Yeah. That's my understanding. Okay. So it's a repository for the Lord's acceptance of the worship. But here in this purport, it's really just means the material body, right? Not sure about that. I need to look at it a bit more closely.
The material Body's a cosmos tabernacle for the soul. displays the external energy in which the conditioned living beings are provided all liberty to go back to the personality of Godhead after leaving the material tabernacle. Yeah, that's in Russian translation. It's called that. It is like those who are sitting within the material body, and like in the jail, like this is. No. It's a sacred thing. It's a sacred thing. Yeah. In English, you know, it has no connotation of jail. No, not at all. It's a sacred place. It's like the heart is the repository for the Lord. That's where he sits. So when he's receiving worship from the common people, he sits within the tabernacle, the most holy, pure place. Okay. That's my understanding. All right. Thank you very much. If we translate this Russian, that's called, you should bring to the end our material existence within this material body and go back home, back to Godhead. This is in Russian translation. We have that the internal energy meant to give this chance to the soul who is condemned to be in the material body and deliver and go home back to Godhead. Here, in this dictionary here, I put the word tabernacle. In Russian, it gives shatar, palatka, shalash, Gilio, Abito, Skinia, Kram, Kram. It's true. It says it's also going. This translation means that within the material body, but because this is unnatural for the soul, that's why they call it like they should be condemned to be in that material body. That's why they're using this word zatachenie, means within body, which is make them like restricted. No. It means a dwelling place. It was originally, it comes from Judaism and it's a dwelling place. Yeah, it's dwelling place. Yes, it's right. And it's not condemned. It's not a condemned place. Sacred place. It's sacred when the body and soul are pure. So it's different meaning in English and Russian there. Well, this comes from Judaism. Is not exactly maybe giving that sense. Maybe, yeah. So then, what is finally how we can say it? I don't know. It's a sanctuary, a portable sanctuary, a place where the Lord sits. Where the Lord sits. Well, the Lord receives the worship from the parishioners in the temple. Yeah. This is another meaning. Very sacred. That's another meaning. He's not this meaning, his presence. It's another meaning here, presence. Anyway, that's from the Russian, the English. Anyway, whatever it is, it's after leaving the body. Can I translate a little bit about this explanation? Yeah. Дорогие преданные, идет речь о том, что в нашем переводе говорится положить конец своему заточению в материальном теле. Но слово табернакл, которое вот употребляется, на самом деле означает это место, где сидит Господь и которому душа может поклоняться. Поклоняемый Господь, то есть место, где сидит поклоняемый Господь. Но слово заточение здесь там как бы не употребляется, табернакл. А у нас в русском переводе есть слово заточение в материальном теле. Где actually we can say that because they can get this chance to worship to the Lord. Because they get chance to worship to the Lord. That's why they can become free from this material body. Maybe. Okay, anyhow. Let's continue. Thank you then, Pavana, for your explanation.
The Svetasvatara Upanishad 6.8 informs us, Natasya karyam karanam cha vidyate, natat samas chabhyadikas cha drishyate, parasya shaktir vividaiva shruyate, svabhaviki jnana bala kriya cha. The Supreme Lord is one without a second. В Швидашватара Упанишад говорится, вот стих и перевод: Верховный Господь всегда один и только один. He has nothing to do personally, nor does he have material senses. Ничто не принуждает его к действию, и у него нет материальных чувств. No one is equal to him or greater than him. Ему нет равных, ибо он величайший из всех. He has unlimited variegated potencies of different names, which exist within him as autonomous attributes and provide him full knowledge, power, and pastime. Он обладает многообразными энергиями, которые по-разному именуются и которым нет числа. Они пребывают в нем и действуют самостоятельно, даруя ему совершенное знание, силу и возможность для развлечений. Mata Sarupgan or Tin Shakti, Sabar Ashroy Krishna Krishna, Sabar Stiti. These are the principal manifestations and expansions of the personality of Godhead and his three energies. They are all emanations from Sri Krishna, the transcendence. They have their existence in him. Таковы основные экспансии и проявления личности Бога и его трех энергий. Все они исходят от Шри Кришны, высшей трансцендентной истины, и все они существуют в нем. Yadyapi Brahmanda Ganer Purusha Ashroy, say Purushadi Sabar Krishna Mulashroy. Although the three Purushas are the shelter of all the universes, Lord Krishna is the original source of the Purushas. Три Пуруши порождают бесчисленные вселенные, но Господь Кришна изначальный источник этих Пуруш. Okay, I'm going to finish there today because we're planning to go out on a Harinam after a short while. Мы на этом я планирую закончить, потому что мне через короткое время нужно на Харинаму выходить. Okay, so thank you very much. Shri Chайтанья Чаритамрита ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Jai. Nitai Gaur Premanandi Haribol. Haribol. Hare Krishna. Guru Maharaj ki jai. Гуру Спасибо за Кришна. Спасибо за перевод. Кришна. Спасибо. Харе Кришна. Спасибо за перевод. Харе Кришна. Харе Кришна. Это Шри Мати. О, мать Шри Мати, да? Харе Кришна. Да. Рада вас видеть. С наступающим Раманавами. Я тоже счастлива. О, всех преданных, да. У нас завтра. А у вас Тоже завтра Раманавами, да? С наступающим всех. Спасибо. Всем хорошего Раманавами.